Hi everyone, I am going to take you through a problem related to cost sheet and quotation in this video. Let us get into the details of the problem given here. The accounts of a machine manufacturing company disclose the following information for the 6 months ending on 31st December 2020. So we are given with the information for the second 6 months of the year 2020 related to a machine manufacturing company. What is the first information given here? Materials used 1,50,000 rupees, productive wages 1,20,000 rupees, factory overhead expenses 24,000 rupees, establishment and general expenses 17,640. Prepare a cost sheet of the machines and calculate the price which the company should quote for the manufacture of a machine requiring materials valued at rupees 1,250 and expenditure in productive wages of rupees 750 so that the price may yield a profit of 20% on the selling price. So we are asked to prepare cost sheet from the details given above in the problem. That is for the 6 months, second 6 months of the year 2020. That we can easily prepare. Followed by, we are informed about the cost of material to be consumed and the wages, amount of wages to be used for manufacturing a single unit of a machine for which we need to quote the price. What about other expenses related to the machine which we need to manufacture and set the price or price to be quoted? We are not informed about the amount of factory overheads, the amount of general overheads in relation to the particular unit of the machine which we plan to manufacture and quote the price. When we prepare the cost sheet for the second half of the year 2020, we need to find out the relationship between certain variables. What sort of variables? We need to find out the relationship between wages and factory overhead. Then similarly, the relationship between works cost and administrative overhead. In terms of percentage, we need to find out the relationship between these variables so that could be utilized when we prepare quotation for a single machine which is going to be manufactured in the future. So இந்த கணக்குல இப்ப என்ன டீடைல் கொடுத்திருக்காங்கன்னா 2020 அதனுடைய இரண்டாவது 6 மாதங்கள் இரண்டாம் கட்ட 6 மாதங்கள்ல நடந்த காஸ்ட் செலவுகள் அவங்க தயார் பண்ண மெஷின்ஸுக்கு ஆன செலவுகளை கொடுத்திருக்காங்க. அது என்னென்ன மாதிரி செலவுகள்ல எவ்வளவு மெட்டீரியல் பயன்படுத்தினாங்க, எவ்வளவு வேஜஸ் பயன்படுத்தினாங்க, அப்புறம் எவ்வளவு ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட், எவ்வளவு ஆபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட் பயன்படுத்தினாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க. சொல்லிட்டு நம்ம என்ன பண்ற சொல்றாங்க, காஸ்ட் ஷீட்டை ப்ரிப்பேர் பண்ண சொல்றாங்க. அதை பண்ணிடலாம். அடுத்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு மெஷினுடைய ஆர்டர் கிடைச்சது. ஒரு மெஷினுக்கு என்ன ரேட்டு நம்ம பிக்ஸ் பண்ணி சொல்லணும் அப்படின்னு கேக்குறாங்க. அந்த ரேட்டை பிக்ஸ் பண்ணி சொல்றதுக்கு அவங்க என்னென்ன டீடைல் கொடுத்திருக்காங்க, எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல் தேவைப்படுது அந்த ஒரு மெஷினை தயார் பண்ண, எவ்வளவு வேஜஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. 1250 மெட்டீரியல் 750 rupees worth of வேஜஸ் சொல்லியிருக்காங்க. ஆனா எவ்வளவு ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட், எவ்வளவு ஆபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட் அந்த ஒரு மெஷினுக்கு தேவைப்படும் சொல்லல. அதுக்கு தான் நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, இந்த 2020 காஸ்ட் ஷீட் ப்ரிப்பேர் பண்றப்பயே நம்ம என்ன செய்யணும், இவ்வளவு வேஜஸ் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அதே போல இவ்வளவு ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் இருந்துச்சுன்னா எவ்வளவு ஆபீஸ் அண்ட் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட் ஒரு பெர்சன்டேஜ் கண்டுபிடிச்சுக்கணும். அந்த 2 பெர்சன்டேஜஸையும் நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ற போற கொட்டேஷன்ல பயன்படுத்தினோம்னா அந்த புதுசா தயார் பண்ண போற அந்த ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளவு காஸ்ட் ஆகும் அப்படின்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம். அந்த காஸ்ட கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா அவங்க என்ன சொல்றாங்க, 20% ப்ராஃபிட் ஆன் செல்லிங் பிரைஸ் டு பி பிக்ஸ்ட்னு சொல்றாங்க. காஸ்ட வச்சுக்கிட்டு செல்லிங் பிரைஸ்ல 20% லாபம் கண்டுபிடிக்கிறது நம்ம ஏற்கனவே சில வீடியோஸ்ல பார்த்திருக்கோம். இங்கேயே நான் சொல்றேன், அந்த மாதிரி ப்ராஃபிட்டை கண்டுபிடிச்சு காஸ்டையும் ப்ராஃபிட்டையும் கூட்டினோம்னா செல்லிங் பிரைஸ் வந்துடும். திஸ் இஸ் a plan we are going to execute in the solution. இதுதான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போற ஒரு மெத்தட். Right? Let's have a look at the solution what I have done. Okay, cost sheet for the 6 months ending on 31/12/2020. Materials used straight away given in the problem I have written down. Then productive wages 1,20,000 rupees. I have added these two and arrived at the total of 2,70,000 rupees, which is
named as prime cost. Materials used 1,50,000 கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. Then productive wages 1,20,000 அதுவும் கணக்குல கொடுத்திருக்காங்க. Direct expenses கணக்குல கொடுக்கல. அதனால இது ரெண்டையும் டோட்டல் பண்ணி 2,70,000 கிடைச்சிருக்கு. அதுக்கு என்ன பேர் வச்சிருக்கேன்? Prime cost பேர் வச்சிருக்கேன். Along with the prime cost, what I have done? I have added the factory overhead expenses 24,000 given in the problem. And that comes to the total of 2,94,000, which is named as what? Factory cost or works cost. But here I have done a small working. This working is done to facilitate the preparation of quotation for the next year. அடுத்த வருடத்திற்கு நம்ம prepare பண்ண போற quotationக்கு தேவையான ஒரு சின்ன டீடைல் இங்க கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்கேன்? What I have done? Factory overhead divided by wages into 100. What is the percentage of factory overhead on productive wages? That is what I have calculated. This could be utilized over there in preparing quotation. How? It comes 24,000 rupees factory overheads divided by 1,20,000 rupees productive wages into 100. It gives me the percentage of 20. What is meant by this 20%? 20% of productive wages is nothing but factory overheads. This could be utilized in the quotation which we are going to prepare. அப்ப இந்த 20% நான் கண்டுபிடிச்சிருக்கனே அது என்னது? ஒரு மெஷின் தயார் பண்றோம் இல்ல 10 மெஷின் தயார் பண்றோம்னே வச்சுக்குவோமே, அந்த ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் எப்படி கண்டுபிடிக்கணுமா? வேஜஸ்ல 20% ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட் அப்படின்னு சிம்பிளா நம்ம இந்த இன்டைரக்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சரை கண்டுபிடிச்சுக்கலாம். அது நமக்கு கொட்டேஷன் தயார் பண்றதுக்கு ரொம்ப உதவியா இருக்கும். Then what I have done, along with the works cost, I have added office and administrative overhead, which is amounted 17,640 given in the problem. I have added it and calculated 3,11,640, which is nothing but cost of production. Now followed by what I have done, I have calculated the percentage of administrative overhead on works cost. Works cost la administrative overhead எத்தனை சதவீதம் அந்த கால்குலேஷன் அடுத்து பண்ணிருக்கேன். இது நமக்கு என்னதுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும்? கொட்டேஷன் ப்ரிப்பேர் பண்றதுக்கு நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும். So how it is calculated? Administrative overhead divided by works cost into 100. Administrative overhead 17,640. When the works cost is amounted 2,94,000 rupees into 100, it gives us a percentage of 6. Therefore, 6% of works cost is nothing but office and administrative overhead. So when you prepare quotation, there also what you could do, you calculate works cost and followed by you calculate 6% of works cost, that is nothing but office and administrative overhead. Fine. Now let's prepare the quotation for the one machine. Right, one machine, because we are asked to fix selling price for the one machine which is going to be purchased by a buyer in the next year or in the period to come, and we are informed that we need to make use of material worth of 1,250 to manufacture that one machine. That is clear. Then wages worth of 750 should be used to manufacture the machine. So the total prime cost comes to 2,000 rupees. With that, we need to add the indirect expenses, which are nothing but factory overhead and office and administrative overhead. Now, factory overhead, the amount is not directly given here. Can you find any information in relation to factory overhead in connection with the one machine which we are going to manufacture and sell in the period to come? No. No information given. But based on our past experience and the relationship what we have studied between the relevant variables, we can very well calculate the factory overhead. இங்க factory overhead பத்தி எந்த விதமான தகவலும் இந்த quotation prepare பண்றதுல சொல்லல. அதுக்காக factory overhead இல்லைன்னு விட்டுலாமா? விடக்கூடாது. factory overhead முன்னாடி எப்படி நடந்திருக்கு, எவ்வளவு அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம், வேஜஸ்ல எத்தனை சதவீதம் factory overhead நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணிருக்கோம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், அதையே இங்கேயும் ஃபாலோ பண்ணணும். That's what I have done here. See, add factory overhead, which is nothing but 20% of wages, which I have already calculated based on our past experience. So 20% of 750, it gives us 150 rupees. That is what factory overhead. If you add 150 rupees with the prime cost 2,000, you get the factory cost or works cost amount at 2,150. Now with that factory cost, let us add the office and administrative overhead, which is nothing but 6% of works cost. So what is works cost here? 2,150.
6% of 2,150, it comes to 129. If you add 129 with the works cost, you get 2,279, which is nothing but cost of manufacturing that one single machine. அப்ப என்ன பண்ணிருக்கிறோம், 20% வேஜஸ்ல கால்குலேட் பண்ணி 150 ரூபாய் வருது. அந்த 150 ரூபாய் தான் என்னது, ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். அந்த ஒரு மெஷினை தயார் பண்றதுக்கு நம்ம செலவு பண்ண போற ஃபேக்டரி ஓவர்ஹெட். அதோட 2000 ரூபீஸ் பிரைம் காஸ்ட் ஆட் பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கு, ஃபேக்டரி காஸ்ட் ஆர் ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் 2150 ரூபாய் கிடைச்சிருக்கு. அதோட அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட் கணக்கிட்டு நான் அதை ஆட் பண்ணிருக்கேன். எப்படி கணக்கிட்டேன் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட்? ஒர்க்ஸ் காஸ்ட்ல 6% அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ஓவர்ஹெட். இதைத்தான் நம்ம போன வருஷம் காஸ்ட் ஷீட்ல இருந்து தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். சோ அதை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். 2150 ஒர்க்ஸ் காஸ்ட் இன்டு 6%, அது 129 ரூபாய். அப்ப மொத்தம் காஸ்ட் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் இந்த ஒரு மெஷினுக்கு எவ்வளவு கிடைச்சிருக்கு, 2279. இப்ப நான் ப்ராஃபிட்டை கணக்கிட்டு ஆட் பண்ணணும். I should add profit with the cost. How to calculate profit? We are informed that 20% of selling price is profit. Am I correct? 20% of selling price is profit. Now, how to calculate 20% on selling price when you do not know selling price? You know only the cost price. You don't know the selling price. You understand? If you know the selling price, you can directly calculate 20% of it, and that becomes profit. But you know only cost price. You do not know selling price. So what would you do? Recall the equation which I have already discussed with you in other videos. Cost plus profit is equal to selling price. They said 20% on selling price. So assume selling price is 100%. Profit is 20% of that 100%. Therefore, the remaining 80% of the selling price is nothing but cost price. So what is the percentage we have found for cost price? 80. So if 80% is nothing but 2279, which is a cost, what is 20% profit? Into 20, it gives us 570 rupees. That is nothing but profit we are planning to charge for selling one machine. You add 570 rupees with the cost 2279, you get the total of 2849 rupees, which is the selling price we are going to quote for the one machine we plan to sell in the next year. அப்ப நமக்கு என்ன தெரியும், காஸ்ட் மட்டும் தான் தெரியும், சேல்ஸ் தெரியாது. சேல்ஸ் தெரிஞ்சா டைரக்டா 20% அதுல கண்டுபிடிச்சிடலாம் லாபம். இங்க காஸ்ட் மட்டும் தான் தெரியும். ஆனா அவங்க சேல்ஸ்ல 20% லாபம் கண்டுபிடிக்க சொல்றப்ப நம்ம என்ன பண்ணணும், ஒரு பாப்புலர் ஈக்குவேஷன் ஒண்ண நம்ம ரீகலெக்ட் பண்ணணும். என்னது, காஸ்ட் பிளஸ் ப்ராஃபிட் இஸ் ஈக்குவல் டு செல்லிங் பிரைஸ். நமக்கு காஸ்ட் தெரியும், ப்ராஃபிட் கண்டுபிடிக்கணும், செல்லிங் பிரைஸும் கண்டுபிடிக்கணும். வாட் தே சேட், 20% ஆன் செல்லிங் பிரைஸ் சொன்னாங்க. அப்ப ஆன் செல்லிங் பிரைஸ் அதுல 20%னா செல்லிங் பிரைஸ் 100, அந்த 100ல 20% ப்ராஃபிட், மீதி இருக்கிற 80% காஸ்ட். சோ ப்ராஃபிட் இஸ் வாட், 570. அப்ப அந்த 570 எப்படி கண்டுபிடிச்சிருக்கோம், 80% காஸ்டுக்கு 2279 ரூபானா 20% ப்ராஃபிட்டுக்கு 570 ரூபாய், அதான் ப்ராஃபிட். அப்ப அந்த காஸ்டோட 570 ப்ராஃபிட்டை கூட்டினோம்னா என்ன செல்லிங் பிரைஸ் கிடைக்குது, 2849 ரூபாய் செல்லிங் பிரைஸ் கிடைக்குது. அதுதான் நம்ம அடுத்த வருஷம் விற்க போற ஒரு மெஷினுக்கு பிக்ஸ் பண்ணிருக்கிற செல்லிங் பிரைஸ் ரேட். அதான் நம்ம கணக்குல கேட்டிருக்காங்க. அதுக்கு பேர் தான் கொட்டேஷன். So I hope you have understood my explanation over this problem and its related solution. Watch the video for a couple of times to gain clear understanding of how to prepare cost sheet and the quotation. Thanks for your time to watch this video. I'll meet you in another video. Bye for now, everyone.